Jai Radha Madhava, Jaya Kunj Bihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Gopi Jana Vallabha, Jaya Girvardhari, Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज रज व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, यशोदानंदन रज जन रंजन, यशोदानंदन रज जन वंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much, Kavita. Krishna, Hare. This will have to cover. We're going to suffocate in here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam. Where are we reading from, Tanya? Hare Krishna, dear Gurudev. We are reading from 4th Canto, 14th chapter, text number 10. Oh, you want to translate for them? Yeah. Okay. Now I understand. All right.
So if you can sit over there and like be soft, quiet. Yeah. Okay. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Pasita Desatarine. Today we're reading about the adventures of Maharaj Vena. He was a first-class rascal. Text number 10. Aheriva paya posha poshakasyap yanartabrit vena prakrit jaiva kala sunita garba sambhavaha. Transduction. The sages began to think within themselves. Because he was born from the womb of Sunita, King Vena is by nature very mischievous. Supporting this mischievous king is exactly like maintaining a snake with milk. Because if you give, did you know, if you give milk to a snake, it becomes more poisonous. And if you give good advice to a fool, he becomes angry. Now he has become a source of all difficulties. Saintly persons are generally aloof from social activities. In other words, like there's all kinds of material suffering in the world. And generally the sadhus are, they're interested in enlightening people spiritually. But here you had a situation where so many people were suffering. King Vena was supported by the saintly persons. So originally he was made king because there was no king. So all the thieves and all the criminals were flourishing because there was no king. Criminales. Muchos criminales. And today, the criminales are now the leaders. The leaders. Yeah. So when Vena became king, it stopped the criminals, but then he became the biggest criminal. After his ascendance to the throne, he became a source of trouble to the sages. Saintly people are especially interested in performing sacrifices and austerities. For the advancement of spiritual life. But Vena, instead of being obliged because of the saints' mercy, turned out to be their enemy. Because he prohibited them from executing their ordinary duties. So this is
This is seen many times in the Bhagavatam, that when a demoniac ruler wants to gain more power, he understands his opposition as the Brahmins. Que cuando los demoníacos están guiando, quieren establecer sus poderes o poner sus oposiciones con los. So he tries to do something Así que intentan hacer algo to weaken the Brahmins. para debilitar a los brahmanes. So here I guess he passed laws or forcefully stopped them from doing sacrifice. Y creo que puso una ley donde los forzó a detener los sacrificios. Can you imagine, we're sitting here and we're doing artik and the police come. You can't do this, or we'll arrest you. Pueden imaginarse que estamos haciendo un arte y ahí llega la policía y te dicen no puedes hacer esto, ¿te sabes? And if you're caught chanting Hare Krishna, you'll be arrested. Y si te cachan cantando Or Hare Krishna, te probably- arrestarían. Probably with Vena, it wasn't even arrested, probably killed. Probablemente Vena ni siquiera los arrestaba, sino los Because- mataba. Because one thing you see about leaders like this, if someone gets in their way, if necessary, they'll just kill them. Porque algo que ves con los líderes como estos, que si alguien se And mete so- en su camino, los eliminan. And herein lies the obvious difference Y aquí se observan obvias diferencias between a devotee who feels compassion and a demoniac person who can kill for his own interest. entre una persona que siente compasión y una persona demoníaca que está envidiosa de esto. A serpent who is maintained with milk and bananas simply stores poison in his teeth. Una serpiente que se le da leche y plátanos tiene un veneno muy And, poderoso. and awaits the day to bite his master. Awaits the day to bite his master. Y espera el momento para morder a su maestro. Text 11. Nirupita prajapala sajigang shruti boy prajaha tatapi sand vayamana tatapi sandvayamamu nashmanstat patakam shpishat. So these are the Brahmins speaking. Estos son los brahmanas They're trying to figure out what to do. tratan de ver qué van a hacer. We appointed this Vena king of the state Autorizamos a este Vena, el rey de la serpiente, in order to protect the citizens. para proteger a los ciudadanos, But now he's become the enemy of the citizens. pero ahora se vuelve el enemigo de los ciudadanos. Despite all these discrepancies, we should at once try to pacify him. Y a pesar de todas estas diferencias, debemos de tratar de pacificarlo, de tranquilizarlo. By doing so, we may not be touched by the sinful results caused by him. Y por medio de hacer esto, puede ser que no vamos a ser tocados So- por los resultados contaminantes So que this is hagamos. interesting because, when something bad happens, we say, oh, it was my karma or it was his karma. Cuando algo malo pasa, decimos, pues su karma es mi karma. But there's this interaction of karma. Pero hay esta interacción de It's like if you have children up to a certain age, you get their karma. que si tú tienes niños de cierta edad, van a tener karma. And if somebody criticizes you, you get their good karma and they get your bad karma. Toma su karma, el niño toma su karma. Hasta cierta edad, el padre toma el karma. Hasta cierta edad, el padre toma karma del niño. So there's all this karmic. You want to translate it? No. You awake? You tired? Yes. You're tired. No, I'm good. Oh, okay. The husband takes the karma of the wife. Parents take the karma of the children. Guru takes the karma of the disciple. Los padres toman el karma del niño. And parents, Los children, padres guru, toman disciples. el karma de los niños, el guru toma el karma del discípulo. And here, the Brahmins are saying, we appointed him. He's committing sin. We get the karma for that sin because we appointed him. Y aquí los brahmanas están diciendo, nosotros
lo elegimos y ahora él está cometiendo actos pecaminosos, entonces vamos a tener el karma de And lo que Prabhupada, está haciendo. Prabhupada writes in his books, the president gets 1/6% of the sins of the people. I don't know if he gets the good karma, but Prabhupada apunta en su libro, lo señala que el presidente tiene una sexta parte del karma de las personas. so they're thinking it's our responsibility, Así que están pensando, es nuestra responsabilidad and therefore we get the reaction. y por lo tanto vamos a obtener la reacción. Purport: the saintly sages elected King Vena to become king. Y los sabios le permitieron a Vena volverse rey. But he proved to be mischievous, therefore the sages were very much afraid of incurring sinful reaction. Y él probó que no era capaz de hacerlo, engañoso, entonces They're afraid of incurring sinful reaction. tenía miedo de recibir las reacciones pecaminosas. The law of karma prohibits a person even to associate with a mischievous individual. Y la ley de karma Wow. prohibió asociación Yeah, con like- personas. Like sometimes you would read a story where some sadhu would see a sinful person and they run to the sacred river and take a bath because just seeing their face. Alguna vez podrían leer una historia de que un santo va a un río sagrado, Of course. take a bath y se va a purificar una persona mala por ver al santo. Anuradha, you must be tired I need to see you tonight. because it's not complicated what I'm saying. I'm sorry. You're tired. Right? I'm okay, but I need to see you and I'm afraid that they cannot listen because I'm giving them the back. So that's why. What's the next Maharaj? Sorry. And we're on 4:14:11. 14. Prabhupada was once asked Una vez le preguntaron Yeah, a that's right. Prabhupada, if I'm on Sankirtan and I shake somebody's hand, do I get their karma? si yo estoy en Sankirtan y agarro las manos de Of course. alguien, obtengo su karma. And Lord Chaitanya said, you'll always be protected. Y el señor Chaitanya dijo, tú siempre vas a estar protegido. But in ordinary affairs, it is sometimes considered necessary to become purified after seeing a sinful person. Pero en cuestiones ordinarias, can you repeat? Prema, you want to translate? Yeah, He must be tired. This is- Oh, you don't have to translate exactly, you just get the idea, because it's easier if I can speak a little longer and you just get the essence. You could shorten it. But it's interesting here that if you, let's say you advise somebody to do something, Es interesante aquí ver cómo cuando uno da consejos a then- alguien and then it creates a bad reaction, then you get the karma. y eso si eso produce una mala reacción, uno obtiene parte de ese karma. So Krishna says in the Gita that karma it's subtle, it's difficult to understand. Entonces, explica que en Krishna dice en el Bhagavad Gita que el karma es algo difícil de entender. Es cosa sutil, It's not black and white. no es como blanco o negro. No como blanco o negro. It's nuance, ¿No? nuanced. Nuance? Gray. Ah, sí, como gris. Grande area, gray. Hay una brecha grande de grises, matices. One time, people were complaining that America was in a war in Vietnam. Una vez las personas estaban quejando que Estados Unidos estaba en la guerra, ¿no?, con Vietnam. Prabhupada said, well, you elected the president, Y Prabhupada le respondió, bueno, ustedes eligieron al presidente, so it's your karma. entonces Yeah. es su karma.
You elected him and he went to war, so you get the karma. Usted lo querían a él y él entró ahora en guerra, bueno, ahora So tiene there's también this su karma. interaction of karma. Esas interacciones de karma. Mm. Mm. It's an interesting statement. By electing Vena to the throne, the saintly sages certainly associated with him. Al elegirlo a él ahí en el trono, ellos estaban asociando con él. Let me read the sentence before. The law of karma prohibits a person even to associate with a mischievous individual. La ley del karma, incluso la relación con individuos malvados, y era indudable que los sabios santos la habían reconocido. Because they're sinful, you'll be contaminated. Porque como era pecaminoso, se veía contaminado. So Prabhupada says by electing him, they were associating with him. Entonces Prabhupada dijo, ¿no? Decía ahí que por haberlo elegido a él se estaban asociando con él. And so and Prabhupada says thank you. He was so you have the stevia and a spoon. Vena was so bad that the sadhus were feeling we'll be contaminated because we have to still deal with him. We're getting contaminated. Vena era tan malo que los sabios, ¿no? Sentían que ellos también se iban a ver contaminados. So then they decided they didn't think, well, let's kill him. They could chant a mantra and kill him. Ellos habían decidido, bueno, tal vez podemos cantar un mantra, ¿no? Y matarlo. Let's talk to him. Mejor primero hablar con él. Calm him down. Para, ¿no? Calmarlo. Try to help him. Tratar de So ayudarlo. this is important. Eso es importante. Because, sometimes someone does something wrong and our first reaction is to get out the hammer and knock him in the head. Porque a veces alguien hace algo malo y lo que intentamos hacer o pensamos es como darle con una tija en la cabeza. I understand in martial arts, the first line of defense is to talk to the person, calm them down. En el arte marcial, la primera arma, ¿no? La primera barrera de defensa es tratar de hablar con la persona y cómo tratar de bajarlo. Do you have any martial artists? Any martial artists? ¿Hay alguna aquí practicante de Yeah, arte I was- marcial? I was told they learn how to do that, first. Ellos aprenden, ¿no? Cómo hacer eso primero, And apaciguar. in diplomacy, killing is like, fighting is the last stage. First stage is pacifying or giving them a position. En la diplomacia, ¿no? Hay distintas etapas. Primero es tratar de And hablar, we were, apaciguarlo y luego tu pelea. In the corporate world, En el mundo corporativo, if a leader is not acting well in some area, si un líder no está actuando de manera apropiada en algún área, they don't come in with the hammer. ellos no es que van a él con They un come in martillo. with education. Ellos van a él Let us help you get better. This is a weakness. Let us help you get better. y le tratan de ayudar justamente a través del Sí. conocimiento. So that's Claro, tienen una debilidad, hay que ayudar. so it's something we all have to imbibe. Eso es algo que todos debemos. If we can help tomar. someone get better, that's the first step. Si nosotros podemos ayudar a que alguien se vuelva mejor, ese es el primer paso. If we can't, that's another thing. Y si no podemos, bueno, eso es otra cosa. But first, we generally would try Pero- to educate. Primero generalmente tratamos, ¿no? Tratamos de buscarlo, de la educación. So that's what they did, trying to Eso es lo que correct him. hicieron, trataron de corregirlo. But King Vena did not want to be corrected. Pero el rey Vena no quería ser corregido. He was a bona fide demon. Él era un demonio fidedigno. Not even demon. Most people don't want to be corrected. No solamente los demonios, no, muchas personas no quieren This ser is corregidas. This is one of our greatest, what's the word? Our greatest faults is that we don't want to be corrected. Esa es una de las faltas más grandes que tenemos, no queremos ser corregidos. You just want to keep walking off the
cliff and die. We don't want anybody to tell us you're going to fall off the cliff. Preferimos seguir caminando, ¿no? Así al precipicio y preferimos caernos que alguien nos diga, te vas a caer. You're walking off the cliff. Estás por caer ahí al Don't tell me precipicio. what to do. No me digas lo que tengo que hacer. So that's our greatest fault, to not be able to take feedback. Esa es la gran cuestión que tenemos. ¿No? I don't know if it's the No greatest. aceptamos tomar así feedback, una devolución. Maybe not the greatest, but a big fault. Tal vez no sea la más grave falta que tenemos, pero sí es una falta. So this is text 12. Texto número 12. Tad vidbhabhir asad brito, Vena smavi krito nipa sant vito, yadina vacham, ma grahishyatya dharma krit loka dikara sandagdham, dahishyama sutejasa. I don't know Sanskrit, but it sounds like Vena wasn't cooperating from the few words I know. No sé sánscrito, pero de acuerdo a lo que entendí, es que Vena no quería cooperar, ¿no? Con lo que los sabios estaban No, actually, they're still thinking. They haven't spoken to him yet. Ellos todavía no habían hablado, ellos estaban pensando en eso. So this is what they were thinking. Esto es lo que ellos estaban pensando. We know that he's a rascal. Nosotros sabemos que él es un bribón. Nevertheless, we made him king. Y nunca le vimos haberlo puesto en el trono. If he doesn't accept our advice, the public will condemn him. Si no podemos convencer al rey Vena de que acepte nuestro consejo, And if el he's- pueblo lo condenará. And if he's condemned by the public, Y nosotros nos uniremos a ellos. we will join in and we will burn him to ashes. Y lo vamos a volver a cenizas. Usaremos nuestro poder para reducirlo a cenizas. I believe through a mantra. Voy a I believe, Yeah, it'll be done through a va a mantra. ser hecho a través de mantras. Could you imagine Pueden imaginarse that if every devotee in the Hare Krishna movement had a mantra by which they could burn someone to ashes? que ellos puedan tener un mantra en el que puedan volver a cenizas a cualquier otra persona. Might that be a problem? Eso podría ser un problema. It might, ¿Sí? could be. Podría ser. What do you think? ¿Qué piensan? So now you know why in the age of Kali, Ahora saben entonces por qué en la época- Brahmins don't have these powers por because qué los brahmanas actualmente no tienen ese they're poder. not really qualified, so many qualified Brahmins. Porque no hay brahmanas suficientemente cualificados. If they're not qualified and they have that power, it's going to be dangerous. Y si ellos no están cualificados y tienen ese poder, podría ser algo muy peligroso. You don't do what I say, I'll burn you to ashes. No haces lo que te digo, te vuelvo cenizas. You're teaching a class and you tell your students that. Estás ahí dando una clase y le enseñas eso a tus alumnos. So we see here that they had this power, but they rarely used it. Podemos ver eso aquí, que ellos tenían ese poder, pero raramente lo usaban. So I'll read the purport, or I will paraphrase. I have it in Spanish. So as we were discussing before, Prabhupada says that saintly persons, they're not really interested in material affairs in this world. Como hablamos anteriormente, Prabhupada decía que las personas santas no están interesadas en cuestiones así materialistas, But pero they're always thinking about people's welfare. están pensando Yeah. en el bienestar de los demás. So Prabhupada says, so sometimes they have to deal with problems like this because it's going to affect people's lives, which will then affect them spiritually. Entonces a veces ellos tienen que lidiar con eso porque eso puede afectar a las personas. So then Prabhupada's now talking about how you don't have powerful persons like these Brahmins in Kali Yuga. Dice que no existen esas brahmanas poderosos en esta era de Kali.
And then he goes on to say what I was just saying, the Brahmins, they don't have Shakti like this. Y dice, claro, que los brahmanes no tienen ese shakti. You know, they do a fire sacrifice, the animal goes in and he's supposed to come out with a new body and they don't have Shakti, the animal just burns, dies. Entonces, hacían una ceremonia de fuego, ¿no? Y ponían un animal que pasara por el fuego para probar el poder de los mantras y debía salir con un cuerpo nuevo y vivo. So then Prabhupada says that because we don't have the kind of powers these Brahmins had, that all we can do is give people the Maha Mantra. Entonces, Prabhupada dice, ¿no? Que como nosotros no tenemos el poder de esos brahmanas, lo que podemos darle a las personas es el Mahamantra. And then, whatever the political situation is, people get the Maha Mantra, they'll benefit. Entonces, cualquiera sea la situación política que sea, ellos tienen el Mahamantra y se van a beneficiar. As you were probably wondering, should we get involved in material affairs like these Brahmins? Y uno se podría preocupar por eso, ¿no? Me debo involucrar en estos asuntos así políticos. There was a letter in which Prabhupada, a devotee had written Prabhupada, and he was concerned about the problem, some big problem, I'm not sure what it was, some big problem that was going on at the time, not in our movement, but in the world. Había una vez le enviaron una carta hacia acá con un discípulo comentándole acerca de un problema así que estaba viendo en el mundo, no en el movimiento. And Prabhupada said, don't bother with it, Y Prabhupada le dijo, bueno, no molestes con eso, because it'll divert you in your spiritual life. porque eso va a desviarte, ¿no? De Digo, tu camino espiritual. There's always some problem to get upset about. Siempre hay un problema por el cual uno puede estar preocupado. A vaccine, a war, what will it be next week? The economy, La guerra, las vacunas, tal vez lo que siga va a ser, ¿no? La economía, gun control, ¿ah? gun violence. Violencia, ¿no? Control. Yeah. So Prabhupada saw that if we focus too much on these things, become too upset about it, it will have a negative effect on our spiritual life. It'll divert our attention. Y Prabhupada dijo que si nosotros nos enfocamos mucho en estas cuestiones, va a tener un efecto, ¿no? En nuestra práctica espiritual. Va a So- desviar. So in that letter, Prabhupada said, just focus on going back to Godhead. Don't worry so much about what's going on here. Entonces en la carta le decía, le respondía que debes enfocarte, ¿no? En cómo regresar de vuelta a Dios. en And vez de because, estar en estos asuntos. because anyway, the best thing we can do is give people the holy name. Porque de hecho lo mejor que podemos hacer es darle a las personas el santo nombre. So if you want to dedicate your life to, exposing some material problem, you probably have to come back again and take another birth because it will divert you from your focus on Entonces, your spiritual life. si quieren ocupar su vida, ¿no? En estas cuestiones así, estos Because- problemas, uno se desvía y bueno, esta vez tengo que volver a nacer. Because if that's what Prabhupada wanted us to do, he would say, go to all the slaughterhouses at midnight and open the doors and let Si eso era lo que cows Prabhupada run free. quería, nos hubiera dicho, ¿no? Vayan ahí a los mataderos, en la noche abran las puertas y dejan que las vacas salgan por And, ahí. and orchestrate a mass bombing of all abortion clinics Y and también hospitals that do abortion, and we'll blow them up all at one time in one day. organizar una explosión masiva de todos los lugares, hospitales o lugares donde se hacen abortos. But we know that's not going to get people back to Godhead. Pero sabemos que eso no va a hacer que las personas vayan de regreso. And if you make people Krishna conscious, then there'll be no market for meat eating and no women will abort their children. Pero si nosotros conseguimos que las personas se vuelvan conscientes de Krishna, no va a haber mercado para el consumo de carne ni tampoco para que las mujeres aborten. Correcto. So you'll never see Prabhupada really push some of these other activities. Entonces ustedes nunca van a ver que Prabhupada estaba así como empujando o apoyando. este tipo de But Prabhupada, actividades. the Prabhupada's saying in the purport, but saintly persons, it disturbs them to see these things. Pero Prabhupada dice que las personas santas se perturban al ver estas actividades. It's not that we don't feel bad about it, and it's not that we don't want to do something about it. No es que no sienten o no quieren hacer algo al respecto. But
We don't want to do things in a way that will divert our attention. Pero no queremos hacer cosas que puedan desviar, ¿no?, nuestra atención, en cierta manera. Um, you know, sometimes I'm asked to give some workshop or seminar Ustedes saben, bueno, a veces me piden, ¿no? Me pidieron que About- diera un about- seminario, un taller about some topic about, you know, improving yourself or something. acerca de un tema como, bueno, cómo mejorar a mí, mejorar a You know, in an environment where they don't really want like a religious teaching, like a corporation or a school or something. Pero saben que a veces, ¿no?, en determinados ambientes como el mundo corporativo o en algunas escuelas donde ellos no quieren escuchar I try to- este tipo de I'll temas, try to put some bhakti philosophy in there, y trato de poner así como algún But- tipo de tema acerca de but bhakti, I have to be careful. pero debo ser cuidadoso. And then- So when I fit, you know, and then I'll do the program. Entonces hago el programa And there's a lot of topics I'm aware of and I can teach. y hay muchos temas en los que soy consciente de que los puedo And- explicar y enseñar, And many people will say, oh, I like that. That was very good. y muchas personas dicen, sí, fue muy lindo. And I come out feeling like I just cheated you. Y yo luego me siento como Because que, I- bueno, los engañé, I solved your material problem, but I didn't solve your spiritual les problem. resolví sus problemas materiales, pero no les So I resolví feel- los espirituales. I feel very empty. Y me siento así muy como So vacío. sometimes I get invitation. Can you teach something in the corporate world about being better? A veces me invitan al mundo así corporativo y And I puedes say- enseñar algo acerca así como And then I para say, volvernos mejores. y and demás. I feel like, do I have to? Y yo me siento así como, bueno, debo hacer eso. I mean, sometimes I'll do it because I want to meet the CEOs and like that. And then if they become interested in Krishna consciousness, that would be good. A veces lo hago porque, bueno, claro, quiero contactarme, conocer a estos CEO y pienso que tal vez si se puede volver consciente de Krishna, eso puede ser algo bueno. Or they may want to make a nice donation, which we can use. Okay. O But que still, I ellos- still feel. ellos pueden dar una buena donación que podemos utilizar. Pero bueno, aún así, me siento así medio. Although I did have this idea to have an orphanage. Que tenía así una idea una vez de como tener un And, orfanato. you train them, they all become devotees. Y luego los entrenas, ¿no?, para que se vuelvan So devotos. that would be good. Eso sería bueno. Yeah. Or like we have a goshala and then, you know, Así como people are tenemos- going to kill their cows and we'll buy your cow and we take care of it. como Like tener that. un Goshala, ¿no?, y ofrecerle a las personas comprarle sus vacas y tenerlas ahí, no las maten. That's part of our philosophy. Eso es parte de nuestra filosofía. Or you have prasadam and feed all the street dogs every day. Go out, give prasadam. O te prasadam y alimentas a todos los perritos de la calle, Or the ducks or whatever. o a los patos. That's nice. Eso. Okay. So I'm going to have to end in 20 minutes because Debo terminar en 12 minutos. I have to go 20 soon after that. porque tengo que irme justo después de eso. So this is text 13. Texto 13. Evam adhyavasayanam munayo gudhamanyavaha upavrajya bruvandenam shantvayitva chasamabhi. So this verse says, so the sages, they approach King Vena. Entonces eso dice que habiendo tomado esa decisión, los grandes sabios se dirigieron al rey Vena. And they were very angry, Ellos estaban muy enojados, but they concealed their anger pero ellos pudieron apaciguar and they spoke sweet words. diciendo palabras dulces, hablando de palabras dulces. Vena, Estaban así como, I just want to talk to you. Vena, queremos hablar contigo, Sit down, siéntate, like that. algo así. Because they're sense controlled. Porque ellos So, podían so- controlar sus sentidos. so what's interesting about this is they're Brahmins, but they're angry. Lo interesante de esto es que ellos eran brahmanas, pero estaban enojados. You think Brahmins don't get angry, Uno puede pensar, ¿no?, que los brahmanas no se enojan, but they're angry for a good reason. pero ellos estaban enojados por una
razón not, apropiada. not because they didn't get sense gratification. No porque ellos no habían There's gratificado sus something, sentidos, something didn't go their way, o porque algo no fue de la manera que ellos querían. but they were angry because people were suffering. Ellos estaban enojados porque las So- personas estaban sufriendo. So what's significant is they controlled their anger Lo que es significativo es que ellos podían controlar su enojo, because they could understand if they approach him with anger, he's not, there's no chance that he's going to porque listen. ellos podían entender que si ellos se acercaban a él así con ese enojo, no iba a haber posibilidades de So like solucionar. like we were talking today on the morning walk, Entonces, como hablábamos hoy en la caminata que tuvimos, sometimes we are pursued by some fault. a veces estamos siendo como afectados, ¿no? Por una falta. We were talking about envy. Hablábamos acerca de la envidia. And Lord Chaitanya told Gopal Chapala, why did you allow this envy to sit in your heart? Y el señor Chaitanya le decía a Gopal Chapa que ¿cómo permitiste So- que esa envidia entre en tu corazón? So sometimes we will find envy in our heart, but that's not the big fault. The fault is we allow it to sit there. We don't take it out. That's Y a the veces fault. podemos encontrar, ¿no? Que esa envidia tal vez está en nuestro corazón, pero eso no es Correcto. lo peor. Lo peor es Yeah. justamente no dejar que esa envidia salga de nuestro Yeah, corazón. because just like at the retreat we're talking, we're humans. Como hablamos en el retiro, ¿no? Somos personas, And so human conditioned souls have envy somos humanos, ¿no? and lust Y una de esas and Condiciones del greed and hombre, anger and ¿no? jealousy. ira, codicia, celos. But when you become a devotee, Pero cuando te vuelves un you devoto, don't allow that to fester within you. You take it out. no querés que eso esté ahí adentro y querés que eso You don't- salga. You don't act on it. Digamos, no It's actúas there. And say, okay, I recognize this envy. no actúas de esa manera, no It- reconoces que tenés it- esa envidia adentro, pero no it- actúas de esa It manera. entered my heart. Entró en mi corazón, My heart is meant to be a sacred place. pero como mi corazón So, debería so ser I un have to lugar remove. sagrado, I have to remove it from my debo heart. eliminarlo, debo removerlo. That's what it means to be a devotee. So I don't Eso act es lo on que it. significa ser un devoto. Entonces, It's there, but I don't act on it. eso significa, está tal vez ahí adentro, pero no actúo Some- de esa manera. So sometimes the devotee may say, "Oh, I'm so envious. Entonces a veces un devoto puede decir, uy, soy tan I'm envidioso, so this. I'm so that." soy tan esto o aquello. And the answer is, the response is, well, at least don't act on it. La respuesta que uno debe tener es, bueno, al menos no Because- actúes de esa manera. Because when we say, "Oh, I'm so envious," inherent in what we're saying is, I have to act on my envy. Porque Isn't it? cuando uno dice, Yes. soy tan envidioso, en realidad lo que uno está diciendo es, bueno, yo actúo de esa manera, voy a actuar de esa manera. Right? We're complaining how envious we are, Estamos ahí quejándonos de cuán envidiosos somos, or how whatever it is. that o the cuán problem is. lo que sea Yeah, fuera, but you don't have to act on it. pero no debemos actuar That's de a esa manera. that's a misunderstanding. Esa es una falta de I mean, it entendimiento. feels like you have to act on it, Y uno siente como que debería actuar de but you esa can manera, just intervene, pero uno puede intervenir, just block it. puede bloquearlo. Here's the envy, Acá está la envidia, you just come and block it uno está viniendo y uno pum, ahí la bloquea and knock it down, y la golpea, la empuja kick it out. y la patea. You can do that Pueden hacer, if you want to, si quieren, if you're not a flojo, si no eres flojo, you're not lazy, a no lazy eres bum. un vago, un perezoso. So this is something that I think is quite common. Y esto es algo que es así bien común. When we feel something, Cuando sentimos algo, then we think we have to act on it luego because we pensamos feel it. que debemos actuar de esa manera porque lo sentimos. Okay, let's say I am married. Digamos, bueno, yo estoy casado. No, don't use me as an example. No, no voy a usarme a mí como un ejemplo. Somebody is married Alguien está casado and some man is married and there's a woman in his office and he's very attracted to her. y hay una mujer en la oficina que lo atrae mucho. And every time he sees her, Y cada vez que lo ves, she's so beautiful, dice, oh, es tan linda, so sweet, tan dulce, so nice. tan buena, I just want to be with her. me gustaría estar con ella. And then he thinks,
Y luego What piensa, can I do? ¿qué es lo que puedo hacer? I'm helpless. Estoy así como... I think they did an experiment once with people who said they were helpless, who committed some crime. Sí, a veces las personas... Sí, helpless. Can't- Como indefenso. Como que me siento indefenso y la gente, incluso cuando a veces cuando está en esas situaciones, comete violencia. ¿no? And they asked them, when you were about to do what you did, and they actually did it. Cuando estabas ahí a punto como de hacer lo que ibas a hacer y de hecho lo hiciste. If there was a policeman with a gun pointed at your head saying, I will shoot you if you do it, would you have done it? Si hubiera un policía, hubiera habido un policía en ese momento con una pistola apuntándote a tu cabeza y diciendo, si tú haces eso, te disparo. ¿Tú lo hubieras hecho? And of course, everybody said, no, I wouldn't. Por supuesto que todos dicen, no, So no lo hubiera hecho. It was just to prove that if the conditions are right, and not even the conditions are right, if you're motivated, you can intervene with how you feel. Entonces eso prueba que si uno, Está motivado, claro, tiene una motivación como superior, Yeah. uno puede intervenir frente a esa acción. So he's attracted to this woman, but he's not going to do anything about it Él estaba atraído a esa mujer, pero bueno, no, because no hizo nada because it's going to para ruin his intervenir. life. Eso podía arruinar su vida, It's going to destroy his wife. para destruir a su esposa. So he's just going to control it, deal with it. Y no puede lidiar, no puede controlarlo. So this is a very important point. Es un punto muy importante. Doesn't mean you will be you won't feel these things. No quiere decir que uno va a, digamos, no sentir estas. In fact, in the beginning, sometimes you feel these things more because you stop doing them. De hecho, puede que al principio uno empiece a sentir estas cosas más que antes, porque justamente ahora está dejando de hacerlas. Like right now, it's time for breakfast. Ahora es tiempo de desayuno. If I don't eat breakfast now, I'll be fine. Si yo no tomo el desayuno, bueno, voy a estar bien. But by like 3 o'clock, if I don't eat, this is going to be harder. Pero si a las 3 de la tarde no como, va a ser un poco Right. pesado. What was the thing I just said before? I lost my train of thought. ¿Qué fue lo que había estado diciendo? You remember? Perdí el hilo. They control the rage to talk to King. And that's why they speak them. They speak him. There was just a sentence right before I made that. I lost track of what I was saying, why I said that. You don't ask him Perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo. You what? Justo. Sí, that if the man fall down in that, they can destroy the wife. Yeah, I'm This is trying to before think that. of that. I forget why I was saying. Olvidé lo que estaba diciendo. You give an example. Yeah, I'm trying to figure out why I gave that example. Because it's harder. At the beginning, it's harder. It's harder. Like if you don't eat, you have like so much cravings. I guess. Yeah. You were So saying what was the about, point? you were saying about that the first times is difficult. It's more difficult than, and the first time is difficult to control that Oh, because we are starting. But then, Oh. and then you give this example. yeah, yeah, all right. Anyway, all right, maybe that's what I was saying. I don't know why I forgot. No recuerdo lo que It does happen sometimes. a veces sucede. But I think the point is clear Pero pienso que el punto está claro. that we should never think that we can't control a feeling. Nunca debemos pensar que podemos como controlar un sentimiento. Que no podemos. No hay que pensar que no podemos controlar un sentimiento. Hmm. I'll try to remember why I came up with that example. So Estoy tratando de recordar. we have to end class soon, so we'll stop for questions or Entonces, bueno, comments. vamos a dejar la clase aquí, vamos a dar un espacio para preguntas o comentarios. Hmm.
becomes hard if you just immediately stop doing it. Yeah, maybe, yeah. Maybe that's the point. We have a comment here. So the last one, you said that we cannot control. We can, We can't. we can. We can. We can. Para mí, hoy, sí podemos controlar. You, Okay. I'll put it in simple. Just Yeah. because, it's just because you feel something doesn't mean you have to act on it. Podemos decirlo para simplificarlo. Que el hecho de que tú sientas algo no quiere decir There's a- que debas actuar de esa manera. There's a practice. It's interesting practice. Es una práctica Let's say interesante. you're angry with your spouse, Imagínense que están enojados con su esposa and instead of yelling at her y en lugar or him, de dañar, you, you say, you know, le puedes decir, tú sabes, what you just told me is making me feel very angry right now. lo que tú me acabas de decir me hace sentir como muy enojado ahora mismo. Of course, it doesn't look like you're angry because you're controlling it, No se ve externamente, no, que uno esté because you enojado, don't want to express pero tú lo estás y tú no quieres mostrar ni expresar eso, words based on anger. porque eso Yeah. tal Right. vez fueron las cosas peores. And I would say, Pero for all of podemos us, decir- that podemos this decir is what we're supposed to learn. que eso es lo que debemos aprender. You call yourself a devotee, Tú te haces llamar un devoto and then, something upsets you, and y algo malo te sucede y tú ahí sales como, what "Wow, kind of devotee is that? ¿qué clase de devoto es ese? A new breed of devotee. Un Un diferente tipo de devoto. devoto, New style of devotee. un estilo diferente de devoto, Manufactured by Kali himself, manufacturado por Kali mismo, so-called devotee. así llamado devoto. Samadama tavo socham shanti rajapamevacha. The qualities of a Brahman, sama, Las equal, cualidades de los brahmanes, Dhamma, sama, controlled, control, samadama, tapo, there's austerity. la austeridad. That's just a Brahman. It's not even a devotee. That's Esos a son los- lower qualification than a devotee. Esos son los brahmanas, ¿no? Que es una cualificación inferior a los devotos. Oh, I was saying, sometimes when you become a yeah, that's what I was saying. I got it, because she asked the question. Encontré- When you encontré I was porque saying- hizo ella la pregunta. I was saying, sometimes when you become a devotee, the desire even becomes stronger. Dije que a veces cuando nos volvemos devotos, Like- ese deseo se vuelve más fuerte porque Yeah, estamos like buscando I eso. can not eat breakfast, but by lunch, I'm like, give me something to eat. Claro, porque también no puedo no sé, tomar Because- desayuno, pero por favor, dame algo para Because I comer. gave up something, the desire for it becomes stronger. Porque ahora estoy dejando de hacer algo, a veces el deseo se vuelve más fuerte. You know, like I have a diet where I go days and days, weeks, sometimes months without eating grains. Ay, yo llevo una dieta que a veces no, por tiempo, días, semanas o mucho tiempo, estoy sin comer granos. And then Ekadasi comes. Y luego viene cada cita. Oh no, I can't eat any grains. And all I think about is grains on Oh, Ekadasi. no, no puedo comer granos y todo lo que pienso es en los granos. Isn't it? Yeah. Sometimes I'm like that, and I'm like, but I haven't eaten grains all week. Why am I worried? Y a veces me digo, pero bueno, pero si estuve Because- por una semana o más sin comer granos, ¿por qué So ahora me because you preocupa? can't have it, now you want it. Es porque justamente ahora no puedes, es que tal vez ahora quieres. It's like if I take away your favorite food, Si te quito tu comida favorita, you never thought about your favorite food because you always had it. nunca pensabas en tu comida favorita porque siempre la tenías. Now I take it away, and all you're doing is thinking about it. Pero si ahora te la quito, lo único que vas a hacer es estar todo el tiempo So, pensando en eso. You become a devotee. Si te vuelves un Okay? devoto, Taking away this sense gratification, y te- that one, y and te that quito one. la gratificación de los sentidos de esto, aquello y And now demás. you go to bed and you have dreams at night. You're dreaming about all that. Y luego a la noche tienes sueños de todas esas cosas. The first time we went to Mayapur, La primera vez que fui a Mayapur, the prasadam was so bad. el prasadam era tan malo, I mean, it was really bad. You don't know what bad prasadam is era malo. De hecho, ustedes ni saben lo Unless- que era prasadam. unless you were in Mayapur that year.
A menos que hayan estado en Mayapur en esa época. I was told later that they were feeding us what, was common for the laborers. Y después me enteré que No. justamente And ellos that's- estaban alimentándonos así como. And that was 47 years ago, the a los laborers. trabajadores. The laborers now, they eat nice. But Claro. then 47 years ago, it was like, Los trabajadores ahora comen bien, ¿no? we would joke that they didn't cook with oil, they cook with motor oil. 47 años atrás no los alimentaban bien y nosotros hacíamos la broma de que no cocinaban con aceite, sino con aceite de auto. And like, if we're going to cook, Si nosotros vamos a we'll cocinar, take a certain amount of pepper, chili, ginger, turmeric, oil. When they cook, multiply that by 10, and they put it in, and you eat it. nosotros, bueno, agarramos ¿no? y ponemos una cantidad, ¿no? de jengibre, tamarindo, comino, bueno, diferentes especies y las ponemos. No, ellos ponían de eso como 10 veces de cada cosa más. And every devotee I talked to was dreaming about prasadam in America. Y todos los devotos, muchos de los devotos con los que hablaba, soñaban con el prasadam de Estados Unidos en esa época. So that's why sometimes you're wondering, why do I desire something now that I never even thought about before? Because it's been taken away from you. You always had it before, you didn't have to think about it. Y ahora uno se podría preguntar, ¿por qué es que muchas veces me veo pensando en cosas que antes también, como que antes pensaba, pero claro, ahora como no las puedo cumplir, no las Yeah, puedo, so pienso a veces más en eso. this happens. Eso sucede. Yes. Once I heard something from a devotee, I don't think it's true, but I just want to ask you to make sure. He said that when you're dreaming about the things that you cannot have as a devotee, is because Krishna is giving you a little bit of mercy, so you can have a little bit taste. Enjoy of it in your dreams. Yeah, it could be. I can't verify that. Sí, sí. Cuando que una vez un auto me dijo que a veces cuando que no sé si es cierto, que a veces sueñas con algo que no puedes tener cuando eres devoto y que Krishna te está dando un poco de misericordia para que puedas disfrutar un poco de tus sueños. Yeah, I sometimes think like that also. Yo también a veces pienso de esa manera. It's like, oh, you want, but I've dreamt about things I would never want to do. Pero a veces sueño cosas que nunca quisiera hacer. I've had weird dreams. I need a dream interpreter. Necesito un intérprete de sueños, a veces sueño cosas terribles. I kind of understand my dreams, but I've had some weirdness of things that I wouldn't want to do, but they represent something. A veces sueño con cosas que no me gustaría hacer, pero bueno, a lo mejor puedo interpretarlas. You can kind of figure out your dreams. ¿Puedes de alguna manera I used to have dreams that I was flying. I guess I was feeling really restricted, or I guess I was about to take off and conquer the world or something. I was just flying everywhere. Sueño que estoy volando y bueno, y pueden tener distintas como lecturas, ¿no? And then I cosas como que quiero estar. I had a dream at a time when ISKCON was having trouble that the GBC were preaching that you should eat chicken. No, una vez había soñado en un tiempo en el que bueno, había muchos problemas que el GBC estaba diciendo que debíamos comer So I was probably thinking the GBC has become bogus and now they're. Entonces, tal vez So I have a dream like they're telling me you should eat chicken. And I'm like, no way, I'm not gonna eat chicken. Estaba pensando que, claro, tal vez inconscientemente pensaba como que el GBC estaba haciendo mal las cosas, que no era fidedigno y ellos me decían en el sueño que yo debía comer pollo. Y decía, no, yo decía, no. But anyway, maybe Krishna might let you enjoy something you like in a dream. So Pero tal vez Krishna te da eso, ¿no? Para que disfrutes aunque sean sueños. that could be. Puede ser. But so Bharat is saying, but I give up a habit, and then if I engage it again, if I give it up and then I do it again, then it becomes more difficult. Entonces dice que si hay algún It's like when I make a vow not to do it, so like I want it becomes more attractive to do it. como que a veces cuando uno toma un voto de no hacer algo, a veces se vuelve más atractivo el hecho de querer hacerlo. You will need to watch my course on vows. Debes ver mi curso acerca de los votos. Coming to your phone or computer soon. Va a estar disponible en la computadora o en el celular. I think it just has to be uploaded on our app. Debe estar como, va a estar ahí como subido en esta aplicación. Because you have to understand what it means to take a vow.
debes entender qué significa tomar un voto. Can you find out when Oh, yes. breakfast is ready? Okay. Pues, Anyone else have a question? ¿alguien más tiene una pregunta? Si uno tiene un pensamiento que le asusta y cuando le asusta ataca y no lo puede controlar, ¿qué hace en ese caso? Porque a veces como que cuando uno se asusta con un pensamiento como que es más recurrente. ¿Qué uno puede hacer? So what we can do if we have some thoughts that are like negative or painful Yeah. for ourselves, and that's make us become afraid about that and discontinue. What we can do? What we can do about bad thoughts? ¿Qué podemos hacer con los malos pensamientos? Well, Prabhupada's general instruction was, don't take them seriously. La instrucción general que Prabhupada, la instrucción general que hacía Prabhupada era que no los tomes seriamente. Just ignore, don't worry about them. No te preocupes de Because eso, they're only thoughts. porque son solo pensamientos. And they only have power if you give them power. Y ellos solo tienen fuerza, poder, si tú se lo das. And if you don't give them power, Y si tú no le das ese poder, esa fuerza, and like we were saying yesterday, y lo que dijimos, me gusta lo que dijimos if you love yourself, you won't give in to thoughts which could be destructive or detrimental. no vas a verte envuelto en pensamientos que te destruyan, que sean destructivos o que vayan, digamos, en contra tuyo. It's just a thought. Es solo un pensamiento. In Buddhism, they say it like this: Mismo se dice, as easily as the thought comes in, you that easily throw it out. tan fácil como el pensamiento entra, así tan fácilmente debes tirarlo. And Prabhupada says the same thing, but he says just neglect it. Prabhupada decía algo así parecido a lo mismo, pero decía más que todo como negligenciarlo. Like we say in English, thanks, but no thanks. Como decimos en inglés, gracias, pero no gracias. My dear mind, gracias, pero no Mi gracias. querida mente, gracias, pero no gracias. Thanks for the thought, Gracias por el pensamiento, but I don't need it. pero no lo necesito. It's not what I want. No es lo que quiero, It's not going to help me. no me va a ayudar. Thanks for trying, Gracias por intentar, but I don't need it. pero no lo necesito. You can do that. Puedes hacer eso. It takes practice. Toma práctica. The problem is we think we're the mind. El problema es que pensamos que somos la mente. So when the mind says something, we think that's me. Entonces, cuando la mente dice algo, pensamos que But somos if you nosotros. Pull off Pero si uno se and abstrae de realize eso your consciousness, y uno es consciente that's your mind, que esa es su mente, then you can say, thank you, mind, but no thanks. entonces ahí uno puede decir, bueno, gracias mente, pero no gracias. So that's the name of the class today. Thanks, Ese es el but no nombre de thanks. la clase de hoy. Gracias, My dear mind, thanks, querida but no mente. thanks. Gracias, pero no gracias. We have a comment here. Tenemos un No comentario. suele escucharse bien el español. Oh, okay. Okay, I will. Okay, he said that I have to speak louder. Okay. A veces no se escucha fuerte el español. Now it's better. Ahora es mejor, más fácil. There it's Oh. SDR it's Zoom. Ah. We have in the Spanish Facebook. So We have- they there. We have Spanish on Facebook, not on Zoom. Yeah. It's just, Yeah, I have a mic here, so. I guess we should do both. We probably should do both. Yeah, yeah. Ma- On Wednesday, we'll move the mic closer. He's speaking on, he wasn't speaking to you. Yeah. Thank you very much. I was wondering something that you said before, that sick people, they feel for the suffering from other people. But I think many people who are not saintly also feel for the suffering from other people. So how is like the approach, how is different the approach of a person who says, okay, I am obviously not a saint, but I want to do something for these people, and a saintly person who also feels this compassion. Good question. Sorry, in Spanish. I have to say it also. She's saying that a lot of people who aren't devotees feel for the suffering of others. What's the difference between the suffering of ordinary people? The ordinary people feel devotees.
I heard something amazing yesterday. Escuché algo, what was it? I heard Escuché algo maravilloso Ayer, ayer. escucha Ayer escuché algunas increíbles. algo increíble, unas cosas increíbles. It said humans by nature are compassionate and empathetic. That's their nature. Dice que las personas por naturaleza son And the compasivas y empáticas. And because of our materialistic society, it's made us cruel and competitive. Y por la sociedad así cruel, materialista, uno se vuelve cruel y competitivo. Isn't that interesting? ¿No es It's not our nature to No be es cruel nuestra and competitive. naturaleza ser It's our cruel y nature to be competitivo. compassionate and empathetic. Nuestra naturaleza es ser empático y compasivo. So anyone with a soft heart will feel the suffering. Así que cualquiera con un corazón así blando puede sentir eso. Now, this question is interesting Esta pregunta es interesante. because just because you become a devotee doesn't mean you have all these good qualities. Like, No solo por, no quiere decir que cuando uno se vuelve devoto, doesn't mean you have no quiere decir good qualities. que uno adquiere esas buenas cualidades. If we're honest, Si uno es honesto, we have noticed podemos there's a darnos lot of cuenta people who aren't devotees who have better qualities than we have. que no son devotos y que tienen muchas mejores cualidades que nosotros mismos. Some are cleaner, some are more organized, Algunos son más organizados, más limpios, some are nicer, algunos son más some are more amables, compassionate. más compasivos. But the difference is La diferencia es that those good qualities generally are not connected with Krishna. que esas buenas cualidades generalmente no están conectadas con Krishna. So although the experience of compassion may be there, Entonces, even more than we have, aunque ellos estén expresando, mostrando esos síntomas de compasión, its incluso a lo mejor más que nosotros, expression will be different. su expresión va a ser diferente. And it was, and this relates to what we talked about yesterday, spiritual bypassing. Y eso es de lo que hablamos justamente ayer, de este como puente espiritual. Yeah, so I'm a devotee, therefore I'm compassionate. Entonces soy un devoto y por lo tanto soy Prabhupada compasivo. said, you are serving a compassionate movement. Prabhupada decía, So vos that, estás sirviendo a un movimiento compasivo. so technically speaking, you're more compassionate Entonces técnicamente tú eres más compasivo. because you're doing something that can benefit people eternally. Porque estás haciendo algo que beneficia a las So personas. you are more eternamente. compassionate even if you're not more compassionate. Entonces, por lo tanto, tú eres más compasivo aunque no seas But más compasivo. we shouldn't think because I'm a devotee, I'm better than other people in other areas. Pero no debemos pensar que porque somos devotos somos mejores que otras personas. en It's otras just áreas. better. The context which I can express myself is better. Lo que sí es, tal vez que el contexto en el que puedo expresar eso, sí es mejor. Because people are coming with past karma and past samskara. Porque las personas vienen con un karma así que traen del pasado y también con samskaras. So we've all seen devotees who are very compassionate, and we've all seen devotees who aren't. Entonces Very podemos ver que compassionate. hay devotos que son muy compasivos y podemos ver a otros devotos que no son But compasivos. when one's a pure devotee, then they're most compassionate. Pero cuando uno es un devoto puro, ahí sí es bien compasivo. So we're fortunate we can express compassion in the proper context. Entonces somos afortunados de poder expresar esa compasión en el contexto apropiado. Con la conciencia apropiada. But that's a stumbling block to think I have all these qualities because I'm practicing bhakti. Pero esto es como algo. What the word? No hay que pensar así, solamente tenemos todas esas cualidades porque estoy Claro, no debemos pensar en eso, que por el hecho de estar practicando, uno ya adquirió esas cualidades. Sometimes we don't. A veces no, Sometimes we're worse. a veces son peores. Potentially we can be better. Pero potencialmente podemos ser mejor. You know, sometimes Prabhupada would point out some fault in a devotee, and he would say, non-devotees are better than you. They're not doing what you're doing.
A veces Prabhupada señalaba si algún devoto, alguna falta que había cometido, y decía, no, ya, incluso hay otros que son no devotos, que son mejores que tú. We were saying this morning on the walk that Sí. we're actually worse. Hoy en la caminata a la mañana decíamos que nosotros a veces nosotros somos peores, They may not know what to do, porque ellos tal vez ni saben lo que so you tienen que can't hacer. blame them. Entonces no podemos culparlos. We know what to do. Nosotros sí sabemos. And if qué we don't hacer. do it, Y si no lo hacemos, then we're to blame. entonces podemos culpar por eso. Generally, people who are spiritual or religious, they understand the difference between saving the body and saving the soul. Generalmente las personas que son así como espirituales pueden entender la diferencia entre salvar el cuerpo y salvar el alma. But we also understand if people don't have enough to eat, they're not going to listen to a spiritual message. Pero también entendemos que si las personas no tienen algo suficiente como para comer, tampoco Ajá. pueden escuchar un mensaje And, espiritual. and Prabhupada, he gave us a principle: nobody within 10 miles of the temple radius should go hungry. Y Prabhupada dio ese principio, ¿no? Que ninguna persona en un área de 10 millas a la redonda no debe pasar hambre. And Prabhupada talks a lot in his books about the suffering of people under the rule of bad government. And he's concerned about it. Y Prabhupada habló mucho en sus clases acerca del sufrimiento de las personas por ser gobernadas por malos gobernantes. And like we read today, the solution is to give people the holy name. Pero como vimos, The leímos best hoy, solution. la mejor solución es darle a las personas el santo nombre. So I may go out on Sankirtan and I'm giving people the holy name and I'm not feeling so much compassion. Entonces puedo salir a las calles a dar Pero- el Harinam, ¿no? Y salir a dar el santo nombre, pero tal vez no tenga mucha compasión. And I'm doing it because of Srila Prabhupada's compassion. Y lo hago justamente por la compasión de Srila Prabhupada. So by association, I'm compassionate, Entonces por la asociación me vuelvo even if I'm compasivo, not. incluso si no lo soy. And the part of compassion that I'm not, we should be real about. Y la parte And not think I'm more compassionate than everybody just because I'm doing the service of someone who's compassionate. Y la parte mía que no soy compasivo, no debo entenderla como que sí lo soy, sino que debo entender que como que estoy recibiendo parte de la compasión o estoy actuando de conformidad a la compasión, en este caso es la Prabhupada. Is that okay? ¿Está bien? Thank you. Sí, gracias. Well, how much more time? Let me check. 10 minutes Mexican time. It's been about 17 minutes. 10 minutos en Not as bad as. no tan malo. En India. No one can compete with Indian stretchable time. Nadie puede They have the competir world record. con el cronograma, ¿no? de India. Son tiempos así que se estiran. You Mexicans can't even come close. Incluso los mexicanos no pueden estar ni cerca de eso. Well, maybe you can. Maybe, tal vez. All right, we're going to end here. Bueno, vamos So a finalizar aquí. someone has to be in touch with Goramani because sometimes Zoom asks for a code. A veces, Good age there, it's already sending her the password. Okay. Yeah. Okay. Hare Krishna to everyone. I have to go. I have to go in a little while, so we're gonna have. sí, ya. Yeah.